if I go back to when I was 25 years old, are you Chancellor? Значит, если я бы сейчас оказался в том состоянии, когда мне 25 лет, and at that time I had to make decisions in my life, how I want to live, where I want to live. И в тот момент жизни я принимал решение, как мне жить и где мне жить. Then, all in all, I think that I have done that. Я это сделал. And what does that mean? Number one, I felt that my place as a Jew, as a Zionist, was here in Israel, which is the home of the Jewish people. Значит, в тот момент, как еврей и как сионист, я решил, что мое место – это Израиль, как мой дом и как дом евреев. But I knew that I did not want to live in the way that nearly all people in the West live. И я знал, что я не хочу жить так же, как другие люди на Западе жили. I did not want to have personal concerns with regards to my economic life, where I have to worry about how to finance my family. Ну, типа, я не хотел тревожиться относительно моей экономической жизни, как финансировать свою семью. And I knew about kibbutz. Я знал про кибуцы. And I belonged to a youth movement, Habonim, it means the builders, who believed in going to Israel to kibbutzim. Я знала движение Хапаним, ну это какое-то молодежное израильское движение, которое вот занималось кибуцами. But that was only part of the story. Но это только часть истории. I did not want to be a slave to a personal career where you always have to advance in order to better your position. Я не хотел быть рабом еще карьеры, ну как бы и постоянно заботиться вот об улучшении своей позиции. I was a medical doctor. Я был врачом. I still am, but I don't practice. Yeah. Я все еще врач, но не практикующий. And the kibbutz would have been very happy for me to be a doctor. So that was not the problem. И кибуц для меня был бы прекрасной возможностью. Кибуцу тоже было бы хорошо, если бы я был бы доктором. But I did not want to be stuck in one particular career. Но я не хотел еще быть зажат одной карьерой. In medicine, I thought of going into psychiatry. I did not like the way psychiatry is practiced in Israel, and I wasn't sure it could really help. So I left medicine. Я думала о том, чтобы идти в психиатрию. Мне не очень нравилось, как это происходит в Израиле, поэтому я ушел из медицины. That meant that in consultation with the kibbutz, I could do anything that I wanted or that the kibbutz would want me to do. So in other words, in the next 50 years, I had about 10 different occupations or professions. Другими словами, в следующие 50 лет у меня было 10 разных профессий или занятий. But I was in the beginning,
I was teacher in the elementary school, Сначала был учителем в обычной школе, and then I was in charge in my kibbutz. At that time, Gesher Aziv, there was no Lotan as yet. в другом кибуце. Еще не было, видимо, Латан еще не был создан. Gesher Aziv is in the Гешер-Азив. northwest of the country, on the Mediterranean, close to the Mediterranean Sea. На северо-западе где-то. About 5 kilometers from the Lebanese border. 5 километров с границы с Ливаном. Ну, где мы, да. And then I became in charge of the educational system of the whole kibbutz. Я стал руководить всей образовательной системой всего кибуца. Кибуц или кибуцей? Кибуца одного сначала. And then I was asked to become treasurer of the kibbutz. Потом он стал бухгалтером, ну, типа, видимо, экономическим главой кибуца. But I had to go to learn the business administration necessary. Ну, мне нужно было еще тогда бизнес-управление освоить. It was an excellent course. To this day, I'm very glad I took that course for 3 months. Yes. Был там курс на 3 месяца, он прошел его. But I was treasurer for about almost 3 years. Я был 3 года вот этим экономическим главой. But the kibbutz did not have any money, so the treasurer could not pay the bills. Но типа я не мог платить по счетам, потому что у нас не было денег. So then I said to the kibbutz movement, you have to give us a loan. Я сказал кибуц движению, вам нужно оставить нас одних. Ну, видимо, может, много взносов они платили. And they said, no, we won't give you a loan. Не отпустим мы вас. And if you want to be bankrupt, then you have to know how to beg for money. Если хотите, if you want to be If bankrupt, you want to be bankrupt without money, okay. you cannot pay. Yeah. Then you have to know how to beg. To beg, you know what to beg is? Да. Просто I don't understand it altogether. То есть, если ты хочешь быть банкротом, тебе нужно научиться просить деньги. But so I said, I will pay all the small merchants in the neighboring town, but I won't pay the banks and I won't pay the movement institutions. И типа он заплатил каким-то из ближайшего города, но не заплатил банкам и не заплатил движению кибуцев всему. Of course, the kibbutz movement understood that the treasurer cannot make the money unless he pays big interest rates and loans money. Но движение кибуцев понимало, что типа финансовый директор не может делать деньги, если не if not, ну в общем чего-то не может делать деньги. So the kibbutz movement understood that the treasurer does not make the money, it is the business manager of the kibbutz who is responsible for making money. То есть бизнес-управляющий должен делать деньги, не экономист. The kibbutz movement came and said, we will give you the big loan, but you get a new business manager and a new treasurer. Ну, в конце концов приехало кибуц-движение, предложило нам большой заем, ну, типа сместить их обоих с должности. So that was fine by me, and I went to work. I went to work with the turkeys, you know, gobble, gobble, gobble. И он пошел работать с этими индейками. Ну, птиц разводить. Птицеферма. Yeah. Может быть, в кибуце в том And же. because I knew something about animal biology and that, so I was relatively suitable. Он знал эту биологию птиц. And I did that. I worked with the turkeys for
4 years. 4 года с этими индейками работал. And then I was asked by the kibbutz movement to be emissary, shaliach, to the reform movement И in North America. стать представителем kibbutz movement in America. Not the kibbutz movement, Zionist. the reform Jewish movement in America. Ага, reform. Yeah, Стать eventually представителем реформистского движения в Северной Америке всего. So I spent with my young family, at that time I had 2 little children, I spent 2.5 years working, in fact, for the kibbutz movement as shaliach, as emissary in North America. Работал в Северной Америке. And then I came back to the kibbutz for 2 years. For 1 year I was a principal of the local school. And another year I did all kinds of things, including I went into an army course for medics. Включая курс для армии для медиков. Yeah, not doctor, medic. Yeah, you know, like in the army. Я не поняла, то есть не для врачей, может быть для как бы. And that too. It was an excellent course. I enjoyed it very much. And then the kibbutz movement and the reform movement here in Israel. Well, the reform movement, not here in Israel, but the reform movement, the World Union of the Reform Movement. They asked me to try and help start a youth movement here in Israel. Значит, реформистское движение попросило его создать движение молодежи. So, Youth Reform Movement. Yeah. Молодежное реформистское движение в Израиле. So I did that for almost 4 years. 4 года этим занимался. But that time, however, it was in the 1980s. Это 80-е годы. And the kibbutz movement began to have many internal problems. В движении кибуцев накопилось много внутренних проблем. And the reform movement, the people who supported the idea of reform kibbutzim, were not that many, and they left the central positions of authority. А те, которые в реформистском движении хотели реформировать кибуцы, они ушли из власти. Не поняла только чего, наверное, реформистского движения. So, in the end, 2 kibbutzim, Kibbutz Yahel and Kibbutz Lotan, were established. И было создано 2 кибуца, Лотан и Яхел. I went back to Kibbutz Gesher Haziv for 3 years. Он вернулся назад в кибуц, вот первый. At that time, I separated from my first wife. Ушел от своей, развелся с женой. And then, at the end of 1986, I moved to Lotan. И в конце 86-го года он переехал в Лотан. And in Lotan, in the beginning, I was there also on shlichut as an emissary from the kibbutz movement to help a young kibbutz get started. Он еще был представителем всего движения кибуцев, молодежного движения, чтобы помогать кибуцам создаваться. В том числе. And I did many things there. For 1 year, I worked with the dates trees. I worked in the accounting office. С финиками он год занимался, потом опять бухгалтером был. And then I was asked, by a person in the Reform movement who became chairman in the Jewish Agency
of the Department of Education and Culture for the Diaspora, which no longer exists, but I was asked to be his executive director. В общем, кто-то опять его попросил, президент, женщина-президент. This political party, which my party was, let's say, the Reform Zionist, and the man who chose me was also one of the supporters of Kibbutz Lotan. As a daughter on Kibbutz Lotan to this day, he is no longer alive, but his daughter is still in Kibbutz Lotan, married, grandchildren, and so on. Ну, в общем, кто-то, я не очень поняла, из политики, да, или что-то. Ну вот в этом Сахмуте нужен был директор образовательного отдела. И так как он был из его партии, то его туда назначили, а потом этот пост из-за политических неурядиц перешел к другой партии, консерваторам, и на этом его карьера закончилась. Политическая. After that, I went back to Lotan. I was asked to be in charge of the Pardes, the citrus orchard, which was in Lotan. It was red grapefruit, pumelo, and pumelit. Значит, дальше он вернулся в Латани и был главой сада, райского сада. Разводил цитрус. Да, и вот эти помело и что-то там еще, да. So, but it was an interesting challenge, but I did the cost accounting, and after 2 years, I said in the southern Arava, this cannot be profitable, and we have to do something else. Ну, то есть прибыли не было, видимо, у них в кибуце почти, надо что-то делать другое. And so we had to uproot the citrus trees, which was really a traumatic thing to do. It's not really according that you uproot trees in Israel. It's a bad idea. Ну, как-то выкорчевать цитрусовые деревья. And but the other kibbutzim in the area, most of them did the same thing. Because it was not a proper branch for the southern Arava. Типа для пустыни это нехорошо, эти цитрусовые деревья чем-то вредили пустыне. Не, просто неподходящие для климата. So then, I was they told me, well, we'd like you to start tourism in Kibbutz Lotan. So I said, I will only do that if you send me to a course for tourist guides for southern Israel, so that I know what I'm selling. Значит, ему сказали теперь, кто-то ему сказал, что он начать туризм в кибуце Латани, и он сказал, окей, но вы тогда пошлите меня на курс для тех, кто как бы вот туристических гидов. So I actually established tourism in Kibbutz Lotan. Я это сделал. And we called it educational tourism. Мы называем его образовательным туризмом. Eventually it became educational and ecological tourism. Это образовательный и экологический туризм. And actually that's the last thing I did before, let's say, I retired. Это последнее, что я сделал до того, как, допустим, я ушел на пенсию. And for many years, I was the chairperson of the Amutah, the non-government organization responsible for getting money and planning the projects, the ecological projects in Kibbutz Lotan. But I was doing that theoretically as a volunteer. I was retired, but in a kibbutz, if you can do something, you do something. Значит, он был руководителем организации, которая достает деньги для Латана, но потом он стал, ну, как бы бесплатным руководителем, волонтером. So that brings us approximately to 2012, 2013. But then I continued a little bit
with the 12-13 Amutar, год. Потом Амута работал какой-то. and then I more or less stopped working and began to be more in Jerusalem for all kinds of reasons. Больше Health reasons. My second wife was here. She tried to be in Lotan, but it was not suitable for her. перестал почти работать в кибуце и стал больше жить в Иерусалиме. So, and that's the answer, and I don't think I'm going to have that much more time for anything else, to your question that you started out. What did I do with my life? In effect, that's what you asked. Yes. So, you got the full answer. Ну, уточнить, наверное, ответ, да? Вопрос все-таки. Да, я его чуть-чуть переформулировал. And I published a number of books. I Продолжает write, это. Публиковал несколько книг. I write on matters to do with the kibbutz movement and the Zionist Что movement. важно для кибуцного и сионистского движения? I'm a member of the National Council of the Kibbutz movement representing Kibbutz Lotan. Ну, он член там совета по кибуцам. And I'm В in принципе, a, понятно, да. Михаил, Хотел бы уточнить вопрос. he want to pinpoint the question. What? To make more clear, to detail the question. oh, what the question? What, Yeah, just listen. Just listen, he will ask the question more precisely. Ок. okay, Да. let him ask. Да, just listen. Мгм. Смотри, вот он рассказал, как бы, по сути, свою биографию, и видно было, что его жизнь вот, ну, мотала, как практически каждого человека. Вот с высоты сегодняшней своей мудрости, видит ли он, где он мог спрямить этот путь, сделать свою работу ту же самую, но эффективнее? So his question is that you told us almost all your past, all your biography, and your biography, your past is like that. So do you see from this point of your life, when you see backwards, what could you do better, where you could do more direct solutions? The answer is, the large answer in one word is no. Нет. I did what I could with the abilities that I had, period. Типа, я сделал, что я мог, со способностями, которые у меня были. Но это, сначала он сказал, это большой вопрос, но вот краткий ответ нет. Это понятно. То есть то, что вот жизнь состоялась вот так, это ясно. Но вот если сейчас он бы как он начал с этого рассказывать, если бы я сейчас вот опять оказался в той точке, сделал бы он с сегодняшним своим опытом что-то иначе? Michael, the question is, if you right now will come to the point when you began, like 25 years I was 25 years old. Old, yeah, will you do something differently? No. No. No, the question is if you, in this early point, with your modern, with your experience that you have now. Wait a minute, do you speak Hebrew? Yes. Yes. אתה יכול גם לשאול להגיד לי בעברית, אני פשוט לא מבין את הכוונה של השאלה. אז הוא שואל, אם עכשיו אתה, כמו שאתה עכשיו, אתה יודע, נכון. אחרי הרבה שנים של ניסיון, עכשיו אתה עובר לנקודת ההתחלה. מההתחלה, נו. אז שאלה, מה היית עושה אולי אחרת? אבל אני אמרתי, כן, לא כלום. זאת אומרת... English, yeah, now English, please. No. The answer is that the question is a very logical question. Логически. But it's a question I have asked myself. You can translate. Но вопрос, который задаю себе. But looking backwards, with what I knew at the time, that I had to make the decisions. I could not, in my opinion,
have made another decision. Nobody forced me. I was under not, but I did under those circumstances what I had to do, and some things were very negative, especially in personal relationships. But I won't go into that. But I have no regrets, or I have no second thoughts about what I did. I realize that I followed the path that I told you about at the beginning of this interview. Ну, в общем, то же самое, ничего не изменилось, просто более подробно. У меня нет сожалений никаких. И типа в тот момент я не знал, как бы, поэтому я делал лучше. Да. Я, может быть, делал что-то нехорошее в отношениях, но как бы я типа ни о чем не сожалею. Может быть, на примере я покажу. Let us, he will give an example for right now. To give an example? Yeah. No, he will give an example. Okay. Just listen. Я за жизнь 3 раза женился. He've been married 3 times. He have been married 3 times. Okay, I only twice. Он только 2. Каждый раз жил по 10 лет. Each time he was living with his wife for 10 years. No. И вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что первый мой брак был по молодости, по глупости очень наивный. And when he looked back right now, he understood that at first his marriage was very naive and very stupid. Я, ну скажем, мне понравилась девушка, и я ее, то, что на русском называется, уходил. He liked the girl and he like married her. Вот. И не хотел верить, что она меня не любит. Она согласилась выйти за меня замуж, и мы прожили 10 лет, родили дочку. Но она, как выяснилось, меня не любила с самого начала. And he did not want to see or believe that she did not like him, did not love him. And they spent 10 years together, they gave birth to the daughter, but she did not love him anyway. And he didn't want to trust. Я этого по молодости не мог различить. And he could not distinct that, being young. А сейчас я хорошо и легко различаю, любит меня человек, не любит меня человек. И сейчас я бы не женился на ней. But now I am easily could distinct, does someone love me or not? So right now, if I will become the same age, I would not marry her. Tatiana, I shortly have to go, but I will relate to this question. Look, ему надо идти, но на этот вопрос он ответит. We are talking about different worlds. Мы говорим о разных мирах. The first woman I married, and I really loved her, but in the course of time, it became clear to me that we were not really ultimately suitable to each other, and that was after I already had 3 children with her. Ну, как бы... And the initiative to break up was my initiative. Nikuda, period. Значит, первая женщина, на которой я женился, через какое-то время стало ясно, что мы друг другу не подходим. Это стало ясно после того, как мы родили 3 детей. И инициатива развестись была моя. И если бы он сейчас оказался в той точке, он стал бы жениться или нет? So if you become at that point, will you marry? Сейчас ему надо договориться. Now, I separated in 1984. Он развелся в 1984 году. Look, I had many other relationships. У него было много разных отношений других. But in 1992, the woman в 92 году that I am married to now found me. I didn't find her. Женщина, которой я сейчас
женат, нашла меня. Ну, видимо, вот, которой мы ехали тогда. Now, how did that happen? She came to stay in Lotan to visit her son. Она приехала в Латан к сыну. I was in Jerusalem working with the Jewish agency, the Sochnut. Я был в Иерусалиме, работал в Сахнуте. She was staying in my apartment because there was no tourism and the people were all very young and my apartment was relatively organized. Она жила в моем домике, видимо, или вот в квартире моей, потому что все еще были молодые, и мой домик был более-менее годен для этого. So she went around, she had a friend with her, they went around my apartment and she went into my library. И она пришла в мою библиотеку. And she found that the books in my library, they had to do with Judaism and Reform Judaism. They had to do with bird watching, nature. We were both bird watchers. And they had to do with psychiatry, some of them. Значит, книги были про иудаизм, реформистский иудаизм, наблюдение за птицами и психиатрию. She was also divorced. She also had 3 sons. Она тоже была разведена, у нее тоже было 3 сына. They were not in Israel. Они не были в Израиле. So she decided that she had to meet me. And because apparently we had many similar interests. Она решила, что мы должны встретиться, потому что у нас большие похожие интересы. So she found me. I Она did not нашла find her. меня. Yeah. Okay. And also, she professionally, she was a child, a psychiatrist, you see. И она She была психиатром детским. So, so you see, your world, in that sense, was totally different than my world. Твой мир был тотально другой, чем его мир в этом смысле. В моем мире что было? 3 солнца? 3 suns? Huh? He is asking, in my world were 3 suns? В океане не плавали рыбы? No fish in I have ocean. 3 sons and I have 6 grandchildren. А suns просто, блин, это очень похоже на русском языке. Sun like sun, not like boy, like sun. Солнце, как солнце на I don't иврите. understand. Шемеш, free шемеш. Shemesh? Yeah. Sun, suns, шемеш. But what is the question? הוא שואל не понимаю. אירוניה. No, שואל. הוא שואל עם אירוניה, אז מה כל כך שונה בעולם שלך ובעולם מה שלי? שאני עושה בשבוע הבא, אני מאושפז, כן, בשבוע הבא. אני... Чем разница в мире? You can translate, אתה יכול לתרגם את זה גם כן, אבל, because of my hip, yeah, but I am, basically what I do, עכשיו אתה יכול לתרגם ביתר קלות, כן? מה שאני עושה בעיקר, כן? אני כותב, אני הרבה מאוד צריך להתעסק בבירוקרטיה הרפואית שלי, בכל הבעיות הרפואיות שלי וגם של זוגתי. וזהו, זה בערך, אני גם סיפרתי לטטיאנה על זה. אתה יכול לתרגם Сейчас את он זה в ישר основном לרוסית. занят своим написанием книг и медицинской бюрократии. Это понятно, но опять непонятно, почему же так, что наши миры разные. Татьяна, В чем thank you very much, but I gotta go. разница? Ему нужно уходить.